Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue the chapter magnetic effect of electric current. So in the previous video we have studied about the force acting on a conductor when it is placed in a magnetic field. So that we have studied in the last video, and that is the principle of what we are studying today, that is electric motor. So today in this class we are going to study about the main topic of this chapter, that is electric motor. That is, we are studying about DC motor. So because we are providing direct current here, so direct current ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು DC motor ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is the part 6 of magnetic effect of electric current of class 10th science, that is physics part. So now let us study about in details about electric motor. So in our house we are using fan, we are using mixer, we are using grinder, then we are using washing machine, then in the textiles we are using textile machines, textile machineries, then we are using cranes. So in all these appliances we are using motor. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್, ಕ್ರೇನ್ಸ್, all these will run with the help of motor. So all these will be run with the help of motor. Now let us study about motor. What is a motor? Motor is a device. Motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. So the device which converts electrical energy into mechanical energy is called as motor. We are providing electrical energy. That electrical energy will be converted into mechanical energy. For example, for fan we are providing electricity. So when we provide electricity, the fan starts to rotate. That is energy possessed by the body is in motion. Agar motion anta bandaga it is kinetic energy. So kinetic energy is a type of mechanical energy. We are providing electrical energy. Using that electrical energy, the fan will starts to rotate. That rotating fan is, that means it has kinetic energy. So kinetic energy is mechanical energy. That means we are providing electrical energy, and that electrical energy is converted into mechanical energy. So a device which converts electrical energy into mechanical energy is called as motor. So motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. So this is motor. Now we should know what is the principle of motor. So what is the principle of motor? Already we have studied in the last video, that is whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences force. So what is the principle of a motor? So very important. So whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. This is the principle of a motor. So motor na principle idu. Next, let us know about the construction in the sense, what are the
parts of a motor, parts of a DC motor. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು so these are the poles of a magnet. N and S poles of a magnet. One. Second one, so this is a rectangular copper coil. A, B, C, D. So ABCD is a rectangular copper coil. So ABCD another rectangular copper coil. Next. So these two are split rings. One ring is made into two halves. Therefore, each part is called as split rings. So it is made up of copper. It is a copper split ring. This split ring, one let us call it as P, another Q. So PQ is a split ring. For this split ring, a stationary brushes are attached. So these are, one is X, another one is Y. XY are the carbon brushes made up of copper. Sorry, carbon. It is made up of carbon. So XY are carbon brushes. Then one end of the carbon brush, one carbon brush is connected to positive terminal of the battery, and another end of the, then from negative terminal of the battery to switch, and from another end of the, that from another carbon brush it is connected to negative terminal of the battery. One carbon brush is connected to, X is connected to positive terminal and Y is connected to negative terminal. So this is a battery and this is a switch or key. So this is the construction of that is a DC motor. So the DC motor consists of the following parts: NS poles of a magnet, A, B, C, D rectangular copper coil, PQ split rings made up of copper, XY carbon brushes made up of carbon, and this is a battery and this is a key. So this is the construction of a DC motor. On the DC motor andre so istu construction ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. So this is about DC motor, construction of DC motor. ಸೊ ಈ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಸೊ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ rectangular coil and XY or PQ are called split ring. Rectangular copper coil together with split ring. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ rectangular copper coil together with split rings. Together with split rings are called as armature. So what is, one must get, they may ask in the examination, what is armature? Armature is a rectangular copper coil together with split ring. Nodi, this rectangular copper coil together with split rings are called as armature. So ABCD is a rectangular copper coil, PQ are the split rings. These split rings and ABCD rectangular coil together called as armature. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. PQ ಇದೆಯಲ್ಲ, this PQ is called as split ring, or it is, this split ring is also called as commutator. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ commutator? So let us see about that one. And also here we have connected XY brushes, and those brushes, what are the functions of those brushes? So let us study later that one. At the end of this
working of DC motor, let us study about role of split ring commutator and role of brushes what we have used here. So now let us once again recall the construction of DC motor. So DC motor means it consists of NS poles of a magnet. Between the poles of a magnet we have kept a rectangular copper coil ABCD. Then we have the one end of the coil is connected to split ring P and another end of the coil is connected to split ring Q. PQ are called split rings made up of copper, and for each split ring brushes are connected. X1, X and Y are the brushes made up of carbon, and one carbon brush X is connected to positive terminal of the battery, and carbon brush Y is connected to negative terminal of the battery, and this is the battery and this is the switch. So this is the construction of that is what we call DC motor. And armature. Armature is a rectangular copper coil together with split ring is called as armature. So and PQ are called as split rings, or it is called split ring commutator. So later we will study, we will know what is the function of the split ring commutator and also the carbon brushes. Now let us move for the working of DC motor. Now let us study about how the DC motor works. So DC motor ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ DC motor work ಅಲ್ಲಿ first we are providing electrical energy. This is the source. By using this source we are providing the electrical energy to the motor. By using this electrical energy, motor converts that electrical energy into mechanical energy. So how it will converts, let us see here. So we know that always the conventional current flows from positive terminal to negative terminal. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಈಗ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ starts flowing from the terminal, from the positive terminal. So positive terminal ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಷ್ X ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So brush X ಇಂದ it moves to split ring P. From split ring P to A of the rectangular coil. From A to B. From B to C. From C to D. From D to that is split ring Q. From split ring Q to carbon brush Y. From carbon brush to the negative terminal of the battery. So ಹೀಗೆ that is like this, the path of the current is completed. ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪಾತನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ಬರೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಪಿ. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಪಿ ಟು rectangular copper coil A. From A to B. ನೋಡಿ, this is the direction of the current. The current is moving from bottom to top. We know that always the magnetic field lines move from, that is from north pole to south pole. So north ಇಂದ south ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is the direction of, see here, the direction of the magnetic field from north pole to south pole. And the current is moving in this upward direction. Current hige upward direction alli move aagta ide. This is the direction of magnetic field, and this is the direction of current. Current is moving in upward direction and the magnetic field is moving in this direction. Now using Fleming's left hand rule, we should know what is the direction of the force. ಫೋರ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular to each other, such that thumb indicates the direction of force and forefinger indicates the direction of magnetic field and the middle finger indicates the direction of current. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೈನ ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, because this is the direction of the current, direction of magnetic field, and this is the direction of the current. So idu current in a direction ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥಂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ. ಯಾವಾಗ ಎ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಬಂತು, ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇತ್ತು, ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಬಂತು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ, ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು, ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು ಎ ಬಿನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿ ಡಿನ ಮೇಲಿಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾಯಿಲು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕಾಯಿಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲು ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಷಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಷಸ್ಸು, ಇದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಯಿಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗು ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಷಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, carbon brushes are stationary, but the split rings are rotating along with the rectangular copper coil. ಅಂದರೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು carbon brush X, from carbon brush X to that is split ring Q, from split ring Q to the current flows from split ring Q to D, from D to C, from C to B, from B to A, from A to split ring P, from split ring P to
carbon brush Y, from carbon brush Y to negative terminal of the battery. So ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಅಗೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ CD and downward direction in AB. The magnetic field lines are acting, the magnetic field lines are moving from north pole to south pole. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ this is the direction of magnetic field, this is the direction of the current. Now again what happens here, again on CD the force is exerting downward. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, CD ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, AB ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ CD ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಸೊ CD ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು AB ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, AB ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, AB ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು, CD ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಎಗೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ AB ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, CD ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ABನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, CD ನ ಮೇಲಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, it reverses the direction. This is the function of split ring or role of split ring commutator. It reverses the direction of current and hence makes the coil or armature to rotate in anti-clockwise direction, or it makes the coil to rotate only in one direction. So this is the role of split ring commutator. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್? ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ AB ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ AB ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. CD ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ CD ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, AB ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ AB ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, CD ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ CD ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ AB ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ split ring commutator? It reverses the direction of the current and makes the coil to rotate in only one direction. ಕಾಯಿಲನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವೈರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರು ಮೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is about split ring commutator and carbon brushes function. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್
at first of rotation. ಸೊ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು the current flows from positive terminal to carbon brush X, from carbon brush X to split ring P, from split ring P to A, from A to B, from B to C, A to B, B to C, C to D, then D is connected to split ring Q, from split ring Q to carbon brush Y, from carbon brush Y to negative terminal of the battery. So ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at this instant according to Fleming's left hand rule the force on AB will exert in downward direction and on CD the force will exert in upward direction, and this makes the AB to move downward and CD to move upward. Therefore CD comes in position of AB and AB comes in position of CD. So this is very very important. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೌ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now there will be change in the position of the split ring from positive terminal to carbon brush X, from carbon brush X to split ring Q. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ X P ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ Q ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. from Q to D, from D to C, C to B, B to A is connected to that is split ring P. Split ring P is connected to carbon brush Y. Carbon brush Y is connected to negative terminal of the battery. Like this the current flows from positive terminal to negative terminal. So during second half round that is on CD the magnetic force, the force will exert on CD in downward direction and on AB in upward direction. This makes the coil to rotate again in anti-clockwise direction, same direction as the previous. Now the coil CD will move downward and AB will move upward. Again the AB comes to its original position and CD comes to its original position. Like this, so continuously the coil starts to rotate. So coil rotating is, that means coil is getting mechanical energy. So that means we are giving electrical energy, that electrical energy is converted into mechanical energy. So this is the what we have to study under DC motor. So now carbon brushes and split rings function. Split ring, it reverses the direction of current and hence makes the coil to rotate in anti-clockwise, or it makes the coil to rotate only in one direction. And the function of carbon brushes is to carry current and avoid messing of wires. ವೈರ್ಗಳು ಮೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is what we have to study under electric motor, and along with that one we have to know about what are the differences between simple motor and commercial motor. So simple motor, commercial motor ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ so let us study next. So now let us list the difference between, what are the differences between simple motor and commercial motor. So the first difference between simple motor and commercial motor is, so simple motor, it is made up of permanent magnet. Simple motor is made up of permanent magnet, but commercial motor is made up of electromagnet. This electromagnet, that is we have studied about solenoid. So solenoid al study madidhi, what are electromagnet. Okay, this is the first difference. So simple motor consists of permanent magnet, commercial motor consists of electromagnet. So this is the first difference.
And let us move for the second difference. The second difference between simple motor and commercial motor is that so simple motor has less number of turns. It has less number of turns. Turns kadme irutte. Less number of turns of the conducting wire. So less number of turns of the conducting wire. Conducting wire ಗಳ turns ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ large number of turns of the conducting wire. So large number of turns of the conducting wire. So this is the second difference between commercial motor and simple motor. Then coming to the third difference between them, so simple motor, it consists of a coil of few turns. It consists of a coil of few turns, but commercial motor consists of a soft iron core on which the coil is wound. So soft iron core ಮೇಲೆ coil ಅನ್ನ wound ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. That is commercial motor. So these are the three differences between simple motor and commercial motor. Simple motor consists of permanent magnet. Commercial motor consists of electromagnet. Simple motor consists of less number of turns of the conducting wire. Commercial motor consists of large number of turns of the conducting wire. Simple motor consists of a coil of few turns, and commercial motor consists of a soft iron core on which the coil is wound. So these are the differences between simple motor and that is commercial motor. So in the next video we are going to study about another very important topic, that is what the revolution made in physics, that is about electromagnetic induction. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So till then, thank you very much.